An ombudsman for protection against harassment of women at the workplace, student advisor, the faculty members, students, the participant, and the media personnel. Assalamu alaikum ji. I must appreciate the Student Advisor Office and the Federal Ombudsman Office for organizing this event, which is about harassment women at workplace. I consider it as a very important aspect for the development and growth of any nation, because I link harassment with gender protection, gender equality, and equal participation at workplace. Initially, when the law was passed, it was considered to be only for women who were working. I see a lot of students sitting here. It is about students as well. Dr. Anil Ambar Malik talked about the structure we have at the University of Karachi. So I don't know about the structure, but I believe in a policy. At the University of Karachi, we have zero tolerance policy in terms of harassment. Okay? Why we have a zero tolerance policy? Because we want to pass a message to everyone that you have the right. Everyone has the right in terms of education, in terms of to work in any sector. So ये message काफ़ी important मेरे नज़र में है. And in most cases, हमारी जो disciplinary जो harassment committee है, मैंने इनको instruction दिया है कि जी action quick होने चाहिए, delay नहीं होने चाहिए. And in most cases हमने एक हफ्ते के अंदर जो procedure formalities है उसको follow करते हुए action लिया. चाहे किसी की suspension की हो, चाहे किसी activities के रोकने के लिए हो, और चाहे किसी भी एस्पेक्ट के हवाले से हो. मैं चाहता हूं कि हमारी ना तमाम ख्वातीन फील करें कि कराची यूनिवर्सिटी एक सेफ प्लेस है, नॉट ओनली फॉर वर्क बट टू स्टडी एज वेल. और इसलिए मैं शेयर करता हूं कि जिनको मैंने सस्पेंशन किया है उनको मैं कोर्ट में फेस कर रहा हूं, बिकॉज़ इस मुल्क का अलमिया है कि हम सही काम भी करते हैं तो फिर एक रास्ता हम लोगों ने अपनाया हुआ है, हम अपनी गलती को नहीं मानते, हम साबित करना चाहते हैं कि ये निज़ाम ठीक नहीं है और गलत तरीके से हम अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. सो वी आर फेसिंग लिटिगेशन इन द कोर्ट ऑफ लॉ. वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन इट. ठीक है जी, इससे मुझे कोई खौफ नहीं आता. आज का जो मैसेज होना चाहिए, जो फेडरल ओम्बुड्समैन साहब तशरीफ़ लेकर आई हैं, मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि आप अगर हैरेसमेंट कोई फेस कर रहे हैं, आवाज़ उठाएं एंड रिपोर्ट द मैटर टू द कंसर्न अथॉरिटी. खामोश रहने से मसले मल्टीप्लाई होते हैं और जो हैरेसर है वो मज़ीद आपको तंग करेगा, मज़ीद आपकी लाइफ को मिजरेबल करेगा. एक दूसरी बात ये, अगर आप देख रहे हैं कि किसी के साथ कुछ हो रहा है तो आप उसको इनकरेज करें, उसको सपोर्ट करें, उसको स्ट्रेंथन करें कि वो उस मैटर को कंसर्न क्वार्टर को रिपोर्ट करें. तो सिर्फ अपने हद तक आप चीज़ों को महदूद ना रखें. वर्क फोर्स इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि औरतों की जो पार्टिसिपेशन है वर्क फोर्स के अंदर बहुत कम है. एज रिपोर्टेड बाय फौजिया वकार साहबा, इट्स ओनली 21%. ठीक है. सो अगर आप तालीम हासिल करते हैं, आप कोई एक्सेलेंस हासिल करते हैं, आपको चाहिए कि आप वर्क करें, आप इक्वली कंट्रीब्यूट करें अपनी फैमिली के अंदर. और मैं इस ऑडियंस से लाइटली शेयर करता हूँ
جتنے آپ اکنامکلی امپاورمنٹ ہوتے ہیں اتنے ہی آپ اپنے رائٹس کے حوالے سے امپاورمنٹ ہوتے ہیں. جب آپ اکنامکلی نہیں ارن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے رائٹس محدود ہو جاتے ہیں, آپ پھر چیلنج نہیں کر سکتے. وہ جو ہمارے والدین نے بچپن میں, آج تو نہیں سکھاتے, کہ جب شادی ہوتی ہے, رخصتی کر رہے ہوتے ہیں تو کہہ رہے اب مر کے ہی اس گھر سے نکلنا ہے. نہیں, اب جی کے اس گھر سے نکلنا ہے. اور جی کے اس گھر سے کب نکلو گے؟ جب آپ خود ارن کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, بیکاز اکثر لوگ نہیں اپنے چیزوں کو ختم کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے بعد میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے, میں نے اپنے بچوں کو پالنا کیسے ہے, اس کو تعلیم کیسے دینی ہے, اس کو تربیت کیسے دینی ہے, تو وہ ایک مزریبل لائف گزار رہے ہوتے ہیں. سو میرے نظر کے اندر اگر آپ امپاورمنٹ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے جو تعلیم آپ نے حاصل کی ہے اور کوالٹی جو بھی تعلیم حاصل کی ہے, جو بھی آپ نے ہنر حاصل کیا ہے, آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. ناٹ اونلی فار یور سیک, پر نیشنز اسی وقت ترقی کرتے ہیں جب عورتیں ایکولی پارٹیسپیٹ کرتی ہیں ان ٹرم آف اکنامک گروتھ اینڈ اکنامک پراسپیرٹی. آج کا یہ سیشن نہیں ہے کہ میں اس حوالے سے بات کروں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو ایکٹ ہے آپ سب کو اس ایکٹ کو پڑھنا چاہیے. ہم پڑھتے نہیں ہیں. جتنی آپ کو آگاہی حاصل ہوگی اتنے ہی آپ اپنے رائٹس کو کلیم کر سکتے ہیں, اور جتنے آپ اپنے رائٹس کو کلیم کریں گے آپ بہتر شہری کے طور پہ زندگی گزاریں گے. تھینک یو لیڈیز اینڈ جینٹلمین. In 114 tehsils of all of Pakistan. So we have multiple measures in place, and I want to give a lot of credit to women parliamentarians for these gender equal laws. Harassment کے قانون کے اگر آپ بیک گراؤنڈ میں بھی جائیں تو ویمنس پارلیمنٹری کاکس جو 2010 کی دہائی میں تھا, اس نے ایک لیڈرشپ رول لیا تھا. اس سے پہلے بھی جب 2008 کے بعد پارلیمنٹ آئی تھی تو لیڈرشپ رول لیا تھا اس میں, اور انہوں نے اس کو ایک اپنا پرسنل ایجنڈا بنایا تاکہ یہ عورتوں کو جو ایک پرویسو فنامنن ہے ہراسمنٹ کا, اس کا سامنا نہ کرے. اور اس میں آپ کی سندھ کی بہت ساری خواتین ہیں, جس میں کہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ ہیں, میڈم شہناز وزیر علی ہیں, اور آپ کی جو اسپیکر فہمیدہ مرزا ہیں, انہوں نے تو بلکہ لیڈ لی. اور پارٹیز نے فرام آل اکراس women got together on this issue from all the parties. اس میں کوئی انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہماری پارٹی پیپلز پارٹی ہے یا پی ایم ایل این ہے یا پی ٹی آئی ہے, واٹ ایور. خیر اس وقت پی ٹی آئی اتنی ایکٹیو نہیں تھی, بٹ آل دا پارٹیز, women of all the parties got together, recognized it as a phenomenon. ایک پوری تحریک چلی, اور پھر 2010 میں یہ قانون پاس ہوا, اینڈ اس میں پھر مزید تبدیلیاں آئیں جو 2022 میں ایک سگنیفیکنٹ امینڈمنٹ آئی کہ خالی سیکشول ہراسمنٹ از ناٹ ہراسمنٹ. Gender-based discrimination whereby women are given entry-level positions, where they are not promoted, where they are not given equal training opportunities, where they are not given equal opportunities to grow, it all constitutes harassment. Even denial of fundamental rights like the right to maternity leave, that is a form of denial of rights. That is a denial of rights and a form of harassment. Uske andar bhi aap aa sakte hain. So multiple laws were enacted, and I give a lot of credit to the women parliamentarians for that. Finally, I feel کہ آپ لوگوں نے اس لاء کو effective بنانا ہے. Unless and until people speak up against harassment, the laws are useless. And unless and until people support people who are undergoing harassment, the law will remain useless again. اگر آپ خاموش رہ رہے ہیں تو آپ ایکچولی اس جرم میں شامل ہو رہے ہیں. Don't think that by staying quiet you are not part of it. You are part of it. اس کو کہتے ہیں you are complicit. You are participating in the crime, because harassment is a crime. It is demonstrated not only in this law but also under the Pakistan Penal Code section 509, جو کہتا ہے کہ harassment ایک ایسا جرم ہے جس میں 3 سال تک قید اور 5 لاکھ روپے تک جرمانہ, 5 یا 10 لاکھ روپے تک جرمانہ بھی ہوتا ہے. So I hope that you will all take away this information جو آپ کے ساتھ بعد میں بھی شیئر ہوگی. You will report harassment if you experience it, or if you see it. You will support the person to report harassment. آپ کی اپنی کمیٹیز ہیں, you can report it to the Sindh ombudsman,
dealing with harassment, you can report it to the federal ombudsperson, because these forums are special institutions जो कि आपको एक बहुत sensitive environment में, supportive environment पे report करने देंगे. And I hope that you will all help us achieve Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah's vision, where he felt that no nation can rise to the heights of its glory until 50% of its population, its women, stand side by side with their men. Thank you very much. And a privilege, because I get to speak to a large body of students and faculty over here. And I'm also happy to see that this is our second such session with you, for which I thank the Karachi University and the VC Saab sitting over here and the committee, which has been clearly proactive, because I feel that an end to all problems is awareness of the problem and then addressing that problem. So the solution lies in knowing your rights. Unless and until we know what the problem is, and unless and until we know what the solution is, we are not going to go where we hope to reach. So I heard Dr. Anila's conversation about the Harassment Inquiry Committee. It's great that it's been here since nearly the law came about in 2010. And it's also good to know that they know about it. So I'm just going to talk not so much about the law, which my team is going to go into further, but I just want to talk generally about the women and men sitting here and the commitment of the state of Pakistan to its women and men. You all know that Article 25 of the Constitution of Pakistan provides for equality of all its citizens. And further down in Article 25, in subsection 3, it talks about giving the authority to the state to take special measures to ensure that that equality is achieved. I see harassment as part of meeting that commitment to gender equality that is enshrined in Article 25, especially in Article 25(3) of the Constitution, because when you make a commitment to equality, it has to show in results. I'm happy to see so many young women over here, which is a demonstration of enactment of that equality, the commitment that we made. But if you look at the labor force participation rate of women and the transition जो आप यहाँ से यूनिवर्सिटियों से निकल के वर्क फोर्स में जाती हैं, especially formal workforce में, that unfortunately does not prove that women and men are equal in this society. Our labor force participation rate in Pakistan stands at just about 21%. मतलब कि जो औरतें काम करने की उम्र में हैं, उनमें से खाली 21% का औरतें काम कर रही हैं, which clearly does not mean कि बाकी औरतें जो है वो नहीं काम कर रही. जो औरत घर पे भी काम कर रही है वो भी काम कर रही है, और जो औरत खेतों में भी काम कर रही है वो भी काम कर रही है, मगर बहुत सारी ख़वातीन का काम कहीं काउंट नहीं होता. And true equality would mean that their work counts. It is reflected in our statistics and it is done formally, because women are working increasingly in exploitative conditions. Despite the fact that अब हमें ज़रूरत पड़ती है कि औरतें काम करें, क्योंकि अब inflation being at about 35%, women do not have the luxury of not working. एक आमदन जो है उसमें गुजारा नहीं होता, एक आदमी के काम करने से solution नहीं निकलता. So we are working, we are all working. बट हम अपने घरों से निकल के बाहर फॉर्मल वर्क प्लेसेस में नहीं काम करते, या अपने घरों में जो काम करते हैं उसको वो फॉर्मलाइज नहीं होता. एंड वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस कि औरतें एक्सप्लॉयटेटिव एरियाज़ में काम कर रही हैं, जिस तरह होम बेस्ड वर्कर्स हैं, अबाउट 80% वुमेन आर होम बेस्ड वर्कर्स. जो होम बेस्ड वर्कर्स हैं उसमें से 80% औरतें अनस्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट पे घर में पीस रेट पे काम कर रही हैं. वो क्यों है? वो इसलिए कि वो बाहर निकल के जब जाती हैं तो उनको हरासमेंट का सामना करना पड़ता है. और ये अगर आप देखें तो परवेसिव है, irrespective of whether you're in south or north of Pakistan, you'll find harassment everywhere. You find harassment in public places, you find harassment at the workplace. अगर वो घर से निकलती है, पहले गली मोहल्ले से हरासमेंट शुरू होती है, कैट कॉलिंग, स्टेयरिंग, लेयरिंग एट्सेट्रा. उसके बाद वो बस पे चढ़ने की कोशिश करती है, तो क्या होता है कि एक अभी हमने रिसर्च पंजाब में कराई थी 2018 में, और 80% लड़कियां जो कॉलेज से निकल के बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले रही थी, उन्होंने कहा कि 80% ने कहा कि हमने पर्सनली हरासमेंट एक्सपीरियंस की है. जो 20% हैं, आई एम सरप्राइज दैट दे डिड नॉट रिपोर्ट दैट, बट 80% इज़ अ वेरी लार्ज नंबर.
So that becomes a reality of life. Then there was another research on harassment at the workplace, and it was shown that about 57% women reported active harassment at the workplace, especially at the entry-level positions. At all levels, harassment is not specific to entry-level positions, it happens at every level, but unfortunately, औरतें ज़्यादातर concentrated कहाँ पे हैं? In junior positions. They are not in positions of power. So because of their lack of power, they are subjected more to harassment. Another myth that I want to clarify is that it's not just women who get harassed. Men will get harassed also. उनका nature of harassment फ़र्क होता है. Harassment को अगर हम दो पैराए में देखें जो कि आपको कानून जब समझा दोबारा से आपके साथ शेयर किया जाएगा, तो एक होती है sexual harassment, दूसरी होती है जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जो मैडम ने भी कहा 2022 के कानून में तब्दीली आने के बाद, अमेंडमेंट के बाद आई. तो men will experience sexual harassment also. Don't think that men do not experience sexual harassment, for instance, because any man also who deviates from the norm of heteronormative sexuality के वो मर्द नहीं है, उसमें मर्दानगी नहीं है, अगर वो gentle है तो he will be subjected to sexual harassment also, because we are used to stereotyping the concept of masculinity and femininity. So they get to. Similarly, there is a third gender, which is the transgendered population. Transgendered persons are persecuted. They are not just harassed, they are persecuted. They are physically attacked. And I'm really glad to see that in 2022, the amendment to the law brought in the transgendered persons also, because the complainant can be any person. It does not have to be a man. Excuse, can I get a bottle of water, please? Sorry. It does not have to be a man, it does not have to be a woman. It can be any person, it can be a third gender, it can be a transgendered person also. So, with these amendments, with this evolution of law, we are moving towards achievement of Article 25, and the state is acting under Article 25(3). The state also makes a commitment to work with dignity. और वो work with dignity आपका Article 14 of the Constitution के अंदर आता है, which talks about inviolability of dignity of a person. यानी कि आपकी dignity के ऊपर किसी किस्म का हमला नहीं होगा. अगर एक लड़की काम पे जाती है या एक लड़का काम पे जाता है और उसको harassment का शिकार बनाया जाता है, it is seen as an attack on the dignity of that person. And I would strongly encourage you to read some recent judgments, not just from our office, but also from but most importantly from the Supreme Court, जिसमें President के orders भी quoted हैं, जिसमें उन्होंने the right to work, they have linked with the right to dignity and with the right to equality in Articles 14 and Article 25 of the Constitution, and also with Article 34 of the Constitution, which talks about ensuring that women will they will fully participate in public life. यानी कि औरतों को घर में बंद करना is against our commitment under Article 34 in the Constitution. We have signed off on multiple international conventions, including the International Labour Organization की conventions, which talk about the right to work and the right to work with dignity. We have signed off on conventions like the CEDAW, which is Convention for Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, जिसमें हम भरपूर ख़वातीन की empowerment के साथ commit करते हैं. So this fundamental right has to be guaranteed by laws, not just the harassment prevention law and prevention and protection, but other laws also. And I'm happy to tell you that the Parliament has enacted in the past 2 decades तकरीबन 2 दर्जन तो कवानीन specific to women आ चुके हैं, जिससे कि वो equality enforce हो सके. आपको शायद पता होगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस तरह के for example sexual attacks और या molestation of women, उसके ख़िलाफ़ रेप के कानून में एक सीरियस तब्दीली आई है, जिसमें कि औरत को एक बेहतर माहौल में रेप रिपोर्ट करने की और उस ट्रायल को कंक्लूड कराने की या उस ट्रायल के ज़रिए गुजरने की बहुत सारी सहूलियात फराहम की गई हैं. स्पेशल जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट्स बनाए गए हैं ताकि ख़वातीन
اس انسیکیورٹی ایز ویل ایز لیک آف ڈگنیٹی کا سامنا نہ کریں جو ہمارے کورٹوں میں جا کے عورتیں کھلے کورٹ میں جا کے جہاں پہ اتنے لوگ ہیں جا کے جب بات کرتی ہے ایک بہت ہی پرسنل ایک جو ٹراما سے گزری ہے اس کے بارے میں اس کو چینج کرنے کے لیے جینڈر بیسڈ وائلنس کورٹس ہیو بین اسٹیبلشڈ. ساری وجوہات ہیں جیسے کہ بہت سارے لوگوں کو مختلف خوف ہوتے ہیں کہ بدنامی کا خوف ہو سکتا ہے, ملازمت سے نکالے جانے کا خوف ہو سکتا ہے, اور وہ اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس کو امتحان میں فیل کر دیا جائے گا, اس کے اسائنمنٹ ایکسیپٹ نہیں کیے جائیں گے, اس کے علاوہ عدالتوں کے چکر لگانے پڑیں گے, پیسہ بہت خرچ ہوگا, وکیلوں کے معاملات ہوں گے. تو اس لیے ہمیں یہ جاننے کی شدید ضرورت ہے, اس کے اوپر اویئر ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ کو کس طرح سے پروٹیکشن ملتی ہے ایز اے وکٹم, اور آپ کی کس طرح سے ہیلپ ہو سکتی ہے, اور آپ کیوں ہراسمنٹ کے کیسز کو رپورٹ کریں. فوسپا کی ہی رپورٹ کے مطابق 2018 سے 2022 کے 5 سالوں کے درمیان جو ہراسمنٹ کے کیسز رپورٹ ہوئے, ویسے تو روزانہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے واقعات ہوتے ہیں, لیکن رپورٹنگ جو ہے وہ 5 سالوں میں 2169 کیسوں کی ہوئی ہے, جو کہ انتہائی کم ہے. تو ہمیں ابھی اس سلسلے میں اویئر ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ کو اگر ہراسمنٹ ایکسپیرینس ہوتی ہے تو آپ کو اس کو کیسے اور کہاں پہ رپورٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ کو اور بھی بہت سارے ہراسمنٹ سے ریلیٹڈ معاملات پہ اویئر ہونے کی ضرورت ہے, جیسے کہ ابھی پچھلے دنوں ایک ورک پلیس ہراسمنٹ کا واقعہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشن میں رہا, میشا شفیع اور علی ظفر کا کیس, جس کے بعد بہت سارے لوگوں نے یہ بھی سوچا کہ کیا ہراسمنٹ کے قوانین کا مس یوز بھی ہو سکتا ہے. وہیں دوسری طرف ایک اور بحث بھی ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آئی جب پاکستان کے ایک بہت ہی مقبول فلم میکر نے یہ سٹیٹمنٹ دیا, پوسٹ لگائی کہ فیس بک پہ کسی کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجنا بھی ہراسمنٹ ہے. تو ہراسمنٹ اصل میں ہے کیا, وکٹم کو کیا پروٹیکشن ملتی ہے, آپ اس کے بارے میں کہاں پہ رپورٹ کر سکتے ہیں, اس کے اوپر کیا سزائیں ہوتی ہیں. اس کے لیے آپ کے پاس بہت ہی انفارمیٹیو ایک پریزنٹیشن لے کر آ رہے ہیں عفیفہ سمو جو اسسٹنٹ رجسٹرار ہیں فوسپا سے, اور سمین فاطمہ جو ممبر ہیں لیگل ٹیم فوسپا کی. پلیز ویلکم دیم. The first thing which we need to know that why it is important to address the harassment related issues in the University of Karachi or in any other degree awarding institute. Basically, the aim of the university is to facilitate the conducive environment for the student. We would like that کہ آپ ایک respectful اور ایک facilitative kind of work place پہ یا یونیورسٹی یا academic institution میں اپنی personality development اور اپنی intellectual growth کو maintain کریں. And as all are familiar with the word harassment, and we consider or conceptualized it as it is an unwanted behavior or unwelcoming behavior or conduct which is supposed to be threaten or humiliate any individual in the workplace or any other kind of situation. As the university is very open for the opinion and open for the diversity, so there is a probability to have these kind of issues. And in order to address these kind of things, we would love to have a place where we have such kind of open opinion جہاں لوگ اپنی بات کر سکیں اور اپنی بات کو ایک سیف ڈسکلوجر کے ساتھ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں. The process which we are following is basically primarily based on this act, which is the Protection Against Harassment of Women at Workplace. 2010 کا وہ ایکٹ تھا جس میں امینڈمنٹ آتی چلی گئی اور اس کو وہ کیا. And in consistent of this act, we have another policy which is from the Higher Education Commission, and that policy is not a very drastically different kind of a document. It is inconsistent with this document, and usi ke reference se usko develop kiya hai. Especially one of the feature جو بڑا ان کا امپورٹنٹ اس طرح سے رہا کہ جی اس میں اسٹرکچرل فارمیٹ میں جو ہے اس کو ڈی سینٹرلائز کیا گیا. سو وی ہیو سم فوکل پرسنس, وی ہیو سم انکوائری کمیٹی, اینڈ وی ہیو سم bodies which are the appellate body. So the things are available with reference to this act, but there are certain structural changes also. One thing which is very important is that we have variety of harassment related issues,
like in universities, I'm not talking about one university, it is generally available in universities. Like sometimes students are facing bullying, discrimination, sexual harassment, or other kind of thing. Because the canvas is very bigger in universities, because we have 45,000 students, so many staff members, faculty members, and some vendors and service providers which are available in those who are providing services in the universities or in any other kind of organization. We have a very good support system for every student. We have a student advisor office who is working, and who is working not only at the central level but also working at the departmental level also. The same is for the harassment committees. We have one internal harassment committee which is operated and functional, I think 12 or 13 years ago. वहाँ से वो फॉर्मेशंस उसकी हुई थी, और वहाँ हर डिपार्टमेंट को जो है वो अपनी कमेटीज़ में जो है वो एक इख्तियार भी दिया गया था in order to address or in order to sort it at the departmental level, and if they are unable they can refer it to the central committee. We have very good internal complaint mechanism. A student can write a complaint, written complaint, or verbally disclose the things to the student advisor, to the chairperson, to dean, or registrar, and the extreme executive body, which is the vice chancellor. And the vice chancellor is basically a competent authority in order to mark the things to the convener harassment committee. The committees basically have a very safe and confidential procedure in order to investigate the process, and the members in the committee are according to the act, which is one is the woman who is supposed to be the convener, one is the administrative or the senior management person, and the third one is the employee's representative. And then this committee is also basically ensuring that the investigation will be in a very peaceful process, no hostile environment. We are basically respecting the rights of the individual. We are communicating the accused with the charges. We are collecting evidences, and verbal, written, sometime auditory references are available. Some WhatsApp images, Facebook chats, and other kind of medium which are available. So if we are talking about the university, so if anyone who is using the network communication of the university in order to conduct this kind of behavior, so वो भी उसी की jurisdiction में जो है वो आता है. Additionally, we have some major penalties, we have some minor penalties, which are according to the act, which are according to the decision and investigation process. Some minor penalties are the censure, disapproval or displeasure, withholding of the promotion, some penalties related to the compensation, money compensation, if it is involved. And the major penalties are basically removal from the services or other compulsory retirement and forced leave. So this is, we ensure that we have a safe disclosure system. The safe disclosure system means that अगर आप किसी complaint को कर रहे हैं तो आपकी entity और आपकी जो integrity है उसका भी हम ख्याल रखें, एंड साथ साथ ये कि आपकी जो सेफ्टी है, जो फिज़िकल सेफ्टी है, उसको भी जो है वो इंश्योर किया जाए. सो समटाइम इट हैपन्स कि हम जो है लोगों को सस्पेंड करते हैं, उनको विड्रॉ करते हैं फ्रॉम मूव अराउंड टू दैट प्लेस वेयर द स्टूडेंट्स आर अवेलेबल, दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट इज़ अवेलेबल. अगर कोई क्लास ले रहा होता है, उसकी पढ़ा रहा होता है, तो वहाँ से रिमूव करते हैं. सो वॉट एवर द नेसेसरी एलिमेंट which is available, we are making sure कि जी वो तमाम चीज़ों को वहाँ पर जो है वो किया जाए. Hopefully यहाँ पर जो है वो एक presentation है which is completely related to this particular act. So that will be, I am not explaining further things related to this act because it will be a repetition for you.
So this is all from my side. Thank you very much.